batho bana ba basweu bana ba gopola gore bone ba botoka go na le batho ba bantsho. Ke tsone selo se se ile sa ira gore bontsi jwa rona re bone re le mo dipolotiking. Ons soliede goue burger hierdie week op The Golden Years is 88-jarige Dr. Ruth Segomotsi Mompati. Dr. Ruth het haar lewe gewy aan die stryd vir gelykheid en vryheid vir alle Suid-Afrikaners. Sy is 'n ikoon in die geskiedenis van Suid-Afrika. As far as I'm concerned, people who came from Harvard were brave. They were hardworking. And they wanted freedom of their country. And you don't know what this type of thing does to you. To encourage you to march on and do that which is expected of you. Lena jame ke Ruth Segomotsi Mompati. Ke tsaletswe go ganyesa. Le gae ja Setswana. Ke le gae ja ga mme. Mme ke ene a bonang gore dilo di tswelela sentle. Mme e ne le me wa merapelo mo kerekeng ka nako e nngwe ne bidiwa London Missionary Society. Gompieno ke bidiwa United Congregational Church. Le re e ne le church leader mo e ne le moetapele wa kereke ya rona mo Vryburg. Re ne re lema ko Tlapeng. Tlapeng ke 10 kilometers go tswa mo Ganyesa. So ka nako ya timo re tswa mo gae mo Ganyesa re ko masimo ko Tlapeng. Re mogolo a ba hohala. Ile ha sna ma go hohala go nna thata gore re nne le magae a mabedi ka gore go tshwanetse gore mongwe a sale le ene a mo tlhokomela. So re be re tshwanelwa ke gore re boye re huduge mo Ganyesa re go aga ko masimo re go aga magae ko legae ko Tlapeng. Marona mogolo o na a re rata thata. Gantsi le ha re le ko gae re nna le ene thata gona jaaka re nna le batsadi ba rona. Re ga ise ka e sekoleng ke ene o ithutileng go kwala go bala le go kwala. He felt very happy that he had taught himself to read and write. And so he decided that his children must be able to read and write. Ha ke le mo go standard 6 re a ba tlhokagala. Me ona antaya a re ke tshwanetse gore ke tswe mo sekoleng ka gore ga kgone go nkisa mo sekoleng re o tlhokagetse nkgonne o santse a le mo ko sekolong o saletswe ke ngwaga ga ke a kgona go duelela bana ba babedi. Ke re mawetswetswe ka kwa ira jalo a ga rena ditsala a ka kwa go batla mongwe wa mo kopa gore a ntse ke go dula kwa ga gagwe ngwaga e le nngwe hela. Ke lela a ba re wa go bereka. And then I had to find work in town, Vryburg town. I looked after a young child. I think the child was about 3 years old, or 2 years old. Her name was Pamela Fisser. Me, sengwe se ke ne ke se ikaeletse ke gore ga nkitla ke tlhoka go ya sekoleng. So ngwaga yo yotlhe hela ke tshwenya mme ke re mma ga ise o bone gope ko nkang go dula gone ngwaga e tla. Mme a ba tloga bona ba ya go bua le
family nngwe ya e ne le yone re tsalana le bone bo ratong wa ge la tena ga e hela ke tlogela mmereko ke itumetse gore ke a sekoleng ka gore ke ne ke rata sekole ke rata thuto subject tse re di ithuta e ne le Setswana, Sekgowa, geography, history, arithmetic ke ne ke rata dipalo thata hela ke di dira sentle ke ne ke na le gore ke ye go godimo mo classing yaka ke ne ya ka bo number 1, number 2. I wanted to go to the high school. Because I went to the high school, I would have to do 5 years before I qualified to become a teacher. Because I could only go to the shortest course. My mother didn't have money. So then I went to the teacher training direct. That is, it meant when you complete there, you come and teach in the primary school. Ke ne ke rata bana, ke rata le go rata go ba ruta, ke ne ke itumedisiwa ke go ruta bana le bogolo yang ha ba tlhokomela ba latela dilo tse ke reng ba di dira ka tolamo le tlhokomelo. Ke ne ke itumela thata ke gore e ne le gore nna ga ke go sa nne yaka ke a dira go nna yaka o kare ke a tshameka. Gantsi bana ba ya sekoleng go le tsididi ba sa apara dilo tse di tshwanetseng so se ne se nkutlwisa botlhoko thata ebile ke shone so se se sa ntlhotlheletsa le gore ke dire thata mo lekgotleng ya ba ruta bana ka gore ke bona gore go a tshwanela gore tsamaiso ya dikole e hetolwe go agiwe bana ba agelwe dikole tse di tla ditseng ya go di nna tsididi jaaka dikereke tse re tsenna mo go tsone tse di le tsididi thata ka ga moo dilo tse di utlwisa botlhoko ke tsone tseo tsa gore batho ba sena bokgoni jwa go tlhokomela bana sentle. So se sengwe se tena ka foroborogo e ne le gore e ne le toropo ya batho ba ba nang le kgethololo ba rona le kgethololo e kgolo thata hela. Se se gakgamatsa ke gore batho ba rona bana ba bereka mo dipolaseng tsa batho ba basweu ba bangwe ba godile ba tshela le bone bana ba bone ba bua Setswana mme kgethololo le gone gore batho bana ba basweu bana ba gopola gore bone ba botoka go na le batho ba bantsho ba. Ke tsone selo se se ile sa ira gore bontsi jwa rona re bone re le mo dipolotiking. How many of you are involved in organizing the people for the next election? I can almost say none of you here. Can be just about 50 people here who are involved. Why? We are supposed to be looking after our people. We are supposed to be rebuilding our country. We are supposed to be rebuilding our town. Are we doing that? I don't know. Die gouden jaren, de golden years. 1952 ke be ke nyalwa ke monna yo na tswa ko Gauteng me ka nako eo o ne le health assistant a ira course a decidile go ira course e nngwe ya go oketsa thuto ya gago mo health assistant day. Ha ke nyalwa ene a santse a le ko sekoleng e be le gore re tsamaya re ya ko motseng wa me ko mmago o ne a dula gone mmago o ne a dula ko Gauteng bana ba dula ko Orlando West. Jaanong monna ka o ne a sa isa hetse a be le gore o tla mo gae a tla go mpona ha a na le di-weekend tse di telele kgotsa
ha a na le malatsi a boikhutso. Ke di ke na le tsala e bereka ko Mandela and Tambo e le typist ba etapele ba ANC ebile gape e le babueledi. A ke re ke dutsela ga ke dire sepe ke be ke bona gore the next tshwanetse ke ithute shorthand and typing. Tsala ya me a ba boela ko sekoleng a ba tlogela mmereko ko Mandela and Tambo, so go ra gore go na le post ko Mandela and Tambo ke be ke apply yani ka gore ke ne ke le shorthand typist ke be ke kgona gore ke hirwe ke go bereka ko Mandela and Tambo. Ka nako eo ke ne ke setse ke le member ya African National Congress, so ha ke ya gone ke ya go batla ke applyile ke be ke ya teng ke ya go bona Mr. Mandela ka re ke ene o na a batla Comrade Mandela ke ene o na a batla typist, so ke ene o ke ileng go mmona. I mean go le impressive go ha o tsena mo di-officing tseo go na le secretary le Mandy Msimang was the clerk. He was not article. Then there was a messenger. Then there was a typist, Marian Hashe, and she was also not just typing, busy on the phone. It seemed to be ringing all the time. She was sitting there. Mandela and Tambo, good afternoon or good morning. Can I help you? I'm sorry, Mr. Mandela is not in, or Mr. Tambo is not in. I'm sorry, they're busy. It was it gave me sort of a fright. I realized, am I supposed to, am I doing that? No, I'll just be typing. I thought, I didn't know that it would also be my duty because you can't have one person, she had to type, we both had to type, and we both had to take our duties on the switchboard. In a very busy office. Some of them were very funny cases. And then past cases. A lot of our people went to prison because of the past laws. So sa gore ke bereka ko Mandela and Tambo, sa bula kgora gore ke nne ke dire thata mo lekgotleng. Ka 1950, I guess 3 or 4, re be re thoma lekgotla ja basadi. Basadi botlhe ba ba lwang. So e ne le basadi ba ma India, basadi ba ma Khoa, basadi ba ma Khalate, basadi ba ma Africa. These 4 groups. And they were the groups. That's how people were divided in South Africa. So we then formed and founded the Federation of South African Women. Ha re sena go kopana jaaka basadi, re be re tsaya phetšo ya gore ra go dira protest against passes, all passes, irrespective of whether they are for men or for women. And re be re tsaya phetšo ya gore re tla sign a petition, re sign a president of the country. We're going to sign a petition for the president of the country and say, we shall not rest until we have won for our children fundamental human rights. Ongeveer 20,000 Suid-Afrikaanse vroue het saamgestaan in 'n betoging teen die land se paswette. Wanneer jy 'n vrou slaan, slaan jy 'n rots, was die lied wat hulle gelei het in hulle konfrontasie met die regering. Die militante houding wat Mama Ruth, Sophie de Bruin, die ontslape Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Mosa, Mabertha Goa en vele ander dapper vroue ingeneem het geboorte gegee in een van ons land se mees betekenisvolle historiese gebeurtenisse. Me ona a sa rate ha ke tsena mo mathateng.
mme o na a na le go na le thotloetso e kgolo e nang thotloetsa ka yone ka gore ga ke itse mme o na a na le tumelo mo go nna gore ha ke le mo go song se sa basadi se go tshwanetse gore e be le gore go na le sengwe mo go sone se se siameng. Hulle het vasgestaan in solidariteit. En vandag vier Suid-Afrikaners daardie dag, 9 Augustus 1956, toe die moeders van ons nasie na die Uniegebou opgeruk het. Soos baie ander, het Mama Ruth ook 'n teiken geword van die veiligheidspolisie. Sy moes die moeilike besluit neem om die land van haar geboorte te verlaat om by die ondergrondse militêre vleuel van die ANC aan te sluit. In 1962 het sy in ballingskap gegaan waar sy die sekretaris en hoof van die vroueafdeling van die ANC in Tanzanië was. Daar het sy 'n groot ondersteuningsrol gespeel vir mede-Suid-Afrikaners wat ook in ballingskap was. It's interesting, she was a female person, who that Mukondo, Abu ba commander yang, ba. So sometimes when she is angry, she will remind you that I'm a soldier, you must remember na. So those are some of the things that are interesting about her. So, but it was like on arata the way ban batshela ka teng ko exile, the way ban bali united ka teng, and they were listening to the commands go re ipotsana go go rona sa batlo go reetsa the organization re dire dilo tse di siameng. What's wrong with us? We are here today to celebrate with Mama Ruta, our struggle icon, just to say thank you to her for the contribution in the emancipation of the South African people, her commitment to her communities. There are a number of projects that she undertook during her time. One of those is Dr. Ruth Mompati Bursary Fund, which she did jointly when she was still in Switzerland as the ambassador, where many kids from this area benefited a lot, and some of them are occupying key positions in government. We feel very much honored that the district municipality has been named after Mama Ruta. Whenever people hear about the district municipality called Dr. Ruth, they think of Mama Ruta, what the part she played in the past in the struggle. The name is befitting for the area because she was born and bred in this area. Ke batho ba ileng gore ba motlotla tota ba itse gore ke mme o leng gore o nana le maikemisetso a dire dilo tse di siameng a batla go tlisa botshelo jo bo botoka mo baaging ba sedika sa rona. You, I'm very important today. Mede-kamerade en nabye familielede het Mama Ruth geseën met hulle teenwoordigheid gedurende die viering van haar 88ste verjaarsdag. May God bless you for that, for what you have done for our country and for its people. Thank you. So I have here with me my sister's baby. She's now a grown-up woman. She's a mother in her own right. And you cannot imagine what it means to me that at 88, I still have a daughter.
I have a daughter, despite the fact that I lost my husband, I have a daughter, my sister's child. A daughter who looked after me when I was seriously ill last year, when I didn't think I'd make it. But she made me stop thinking of death, but thinking of life. I thank you, Cindy. I couldn't quite understand because I was young why she was away. But for me, because she always sent beautiful things, you know, she was just a fun aunt who was very resourceful, yes. And coming back to my theme of isn't it amazing how life works? And then she came back from exile. At the time she came back from exile, my parents were quite an age and they took ill. So we both looked after my parents. And it's now amazing that both my parents passed on and she's the only mother I have. I would also like to thank my little girl there. She'll always be my little girl. She can become minister, president, or whatever you want to become, Lindy. You'll always be the little girl I had to look after all my life in exile. Whether we're in London, we're in Moscow, we're in Zambia, we're in Tanzania, she was always somehow, I don't know why I made her my responsibility. But for me, she was this little child whose mother was in prison and his father was, I didn't even know whether we'd ever see him, in Robben Island. And this little girl who, at a very tender age, was sent to prison and tortured. When you decide to leave home, you know that you can't, it's a decision you can't take back. And I was lucky that when I came back from my training exercise, Aunt Ruth asked me to come and spend some time with her. And I got the mothering that I actually had needed very much after going into exile. You know, she could love all of us without any of us feeling that she's taking any away from the other. And each one of us, like I did, felt I was extra special until I met, Cindy and whoever else, and they equally felt special. But she had that ability that, you know, each one of us was very special. And she would remember the minutest detail about when you were growing up. And you see, when you're in exile and you don't have your parents, that kind of family and that kind of assurance of yourself and definition and identity of yourself was extra, extra special. As jy betrokke by ons wil raak en jou stories wil deel, moet jy asseblief 'n e-pos stuur aan thegoldenyears@sabc.co.za. Jy kan ook kommentaar lewer op ons Facebookblad, The Golden Years op SABC2, of tweet @goldenyearssabc2.